The heart of Afghanistan, the Panjshir, the stronghold of General Massoud. Nestled in these mountains, at an altitude of over 3,000 meters, is a village cut off from the world. Here live 300 miners in search of a precious stone, emerald. For 20 years, these stones fueled war. Today, they adorn the finest jewelry in the world. The miners have only a few months after the thawing of the ice to get their hands on these tiny green gems. Here, they dig with whatever they've got, and an appetite for the impossible. But the road is long and fraught with danger. But this small industry could yield a lot for Afghanistan. Actuellement, la filière émeraude, ça représente 50 millions d'euros. Mais bien exploité, si c'est professionnalisé et qu'on fait travailler la pierre en Afghanistan, on peut facilement multiplier cette valeur par 20 à 30. Donc, ça peut devenir quelque chose qui va compter dans l'économie afghane. Afghanistan is a geological miracle. The subsoil is replete with gold, iron, copper, coal, rare metals and precious stones. A miracle which could generate 1,000 billion euros and lift the Afghan people out of poverty. The country could become the Saudi Arabia of ore and leave behind it the nightmare of war. Here in Kabul, there is no suggestion of holding off the Afghan feast. The country's immense natural resources fueling foreign interest. So how are these emeralds exploited? And why don't they generate more income for a country that has been on an international drip for more than 10 years? Raphael is 38. He's been in Kabul since 2008, when he first arrived. The Frenchman trained Afghan security forces before venturing into the emerald trade on behalf of European jewelers. L'émeraude afghane est reconnue comme étant la plus belle en termes de qualité, une des plus cristallisées, les plus pures. Le problème, c'est vu l'extraction, voilà, ça donne ça, quoi. Ça donne des pierres qui sont complètement éclatées, quoi. Là, on a une couleur qui est pas trop mal, un cristal qui est assez pur quasiment, mais c'est tout petit, quoi. C'est intéressant si on trouve du 5 carats comme ça, quoi. This evening, Raphael has an appointment with a seller. The man has arrived from Panjshir with 500 grams of emeralds. These appointments take place in private. Raphael collaborates with Habib, his Afghan partner. It's difficult to work alone in Afghanistan as a foreigner. Quand vous démarrez un projet comme ça, tout le monde va vous dire non mais t'es fou, c'est pas un métier super facile. Je pense que c'est bien d'avoir une expérience du pays, de la culture, des gens, comment ils fonctionnent, et je pense que c'est mieux. C'est toujours un plus, quoi. Quand on m'amène des lots comme ça prend 2 minutes, quoi. C'est pas ce que je recherche, quoi. Le cristal est quand même pas super pur. Il y a des pièces qui sont travaillées, mais... In terms of quality, if he's able to find this, then we can see a future together. Dull, cracked and too small. Raphael knows these stones won't find a buyer in the exacting European market. In Afghanistan, the emerald trade is less than 40 years old. The industry is not structured. Between the miners and the middlemen, there is a multitude of small traders. To get his hands on the most exceptional stones, Raphael decides to go direct to the mines of Panjshir.
But to do this, he needs permission, and it is from a relation of General Massoud that he must obtain it. Salam Bacha. Kouja Idriss. Passe madame. Donc là on va à la fondation Massoud pour rencontrer le frère de la Macha Massoud pour toutes les autorisations pour pouvoir se déplacer sur le Panjshir en sécurité, que ce soit pour le transport et une fois sur place, à la fois pour pouvoir monter sur les mines et avoir toutes les autorisations et pas être bloqué par la sécurité sur place. Pour le Panjshir, il faut passer avec les Panjshiris. Me, I open a big project with the stone, with the emerald. I want to develop, by the way, also the economic here and with the Europe market. Right. So with Paris, I'm from Paris, I'm French. Right, right. And so it's a long walk. I spent 3 years to make this happen. So now we are working on that, still working on that to start. So we have a lot of requests also for Europe because the emerald from Afghanistan is the best in the world, the best quality. And so anything you like, you want us to do, support the people who are here in the foundation so they can help you. Whether it's here or any other province or Panjshir or anywhere. okay. So we're here to help. Thank you. Thank you very much. Thank you. This is invaluable assistance for Raphael. Here, whole regions remain under the control of tribes, families, and warlords. Final preparations. Raphael checks his kit and takes one additional measure. For him, it's a matter of getting out of Kabul any way he can. C'est un peu plus discret en fait pour se déplacer, comme on a 2-3 heures de route, en tenue locale qu'en tenue d'étrangers, enfin étrangers, d'expatriés quoi. On passe un peu plus inaperçu, normalement. No armed escort, an unmarked car. For this specialist in close combat, you can't beat discretion. So let's go. Over the 150 kilometres between Kabul and Panjshir, abductions are common. For the Taliban, a foreigner is worth their weight in gold. Toute la route jusqu'au Panjshir, il y a des heures où il faut éviter de la prendre de nuit. Quand on traverse le Chamali, parce qu'il peut y avoir des risques quand même. Very good province. Very good province. Mais le but du déplacement, c'est d'aller sur les mines. Il faut rencontrer les gens qui travaillent là-bas. Il faut créer des liens, il faut développer un réseau, voir des lots disponibles. On peut trouver des pièces vraiment magnifiques. On peut aussi voir avec un propriétaire de mine ce qui serait possible de faire dans le futur. Peut-être en partenariat pour l'extraction, etc. What after? I will drive after the bridge? Yeah. Okay. Salam alaikum. Oh, space. Thanks to the foundation, Raphael is able to enter the province. Today, security is heightened. It's the commemoration of a momentous event, the death of the Lion of Panjshir, Ahmed Shah Massoud. Every year, since his assassination by an Al-Qaeda commando in September 2001, Panjshiris come to pay tribute to the memory of a man who, for 20 years, stood up to the Soviet army and then to the Taliban. Over that period, Massoud developed the precious stones trade to finance his war effort. The whole valley placed himself at his service. The business soon fetched 15 million euros per year, enough to supply arms. The Afghan emerald began to make a name for itself worldwide. Though the remnants of the war have disappeared, the economy of the valley still revolves around the emerald. It is the only wealth of the province. Last stop before the mines, the village of Kenj. Here,
little has changed since the days of General Massoud. In this destitute market town, the population still lives off the emerald trade. از این دکانا میگیرن داخل خط نمیشه میگن با ما چی روان کو یک مواد روان کنه دکاندار فهمیدید یک مواد ما روان کو یک خط روان میکنن بازی آدم روی خطش فقط مواد تکمیل میکنه در کراکش میته دست بالا خر بالا بازی در کو ببره خدا راستی یا بیکو راستی مردم بسیار نادار یا 4 تا سرمایه پیدا کنه یا جنیس سرمایه‌دار هست بلدون جو در کابل. This is certainly not Kabul, but in its own way, the village is indispensable. It is from here that the caravans set off on their way to the mines. Raphael relies on this mine owner to get him to the mine. Equipment and supplies are transported along this path. Everything that enables the miners to sustain the long months in the mountains. The ascent is long and perilous. It will take over 4 hours to reach the mines on foot. افتش دام بدن این طرف است افتش دام بدن هر مدن که رفته کوش بدن که با 10,000 نفر هم کار کنه وسط کار داره The Frenchman finally reaches the miners' camp at 3,000 meters above sea level. He is received by the owners, men from 4 Panjshiri families who reign over the emerald business. A business which is largely beyond the control of the state. The mines have never been registered in Kabul. These miners live far from their families in difficult conditions. The majority are farmers from the valley. They have 6 months before winter to unearth an emerald that will change their fortunes. We go to this mine because actually the emerald is now coming out, so they can take it. Okay, let's go. Every day, this thirst for emeralds drives the miners to dig the tunnels deeper, up to 100 meters long, without any reinforcement. Danger is ever present, but they don't have a choice. It is at these depths that the stones are hidden. C'est les veines en fait qui leur indiquent qu'il y a de l'émeraude en fait, cette pierre là. C'est toute cette particularité comme ça qu'on reconnaît. Je connais pas le nom exact. C'est de l'oxyde aussi, comme du fer. Ils disent que c'est là qu'il y a l'émeraude en fait. Inja. On va gratter tout ça. Regardez tout ça. No, voilà. اونم رقم زمرد خواه میباشن او See this quartz. It's amazing. So the emerald is also laying down like that. Okay. Yeah.
So just take it out one by one. کورس این کلشنیمو از اون رگ پیش برام From that to the vein. The sugar. 10,000 کریت بود دیگه بس گرام چقدرش ناخوان 10 000 carats, donc ça fait 2 kilos quoi. Ils ont sorti 2 kilos d'émeraude. Là, il y a la veine qui parcourt en fait, toute cette partie. Et ils ont mis des explosifs sur ici, ici, ici. This is the high quality sent to. این اونشته The big, they sent already. Ils ont envoyé déjà les plus belles pièces. This is the high quality is already sent. این جغل بجالت ها خب باز جالم دارن اونجا و خوب خراب داره من زحمتش خب زمان ما مخالف ده مثلا من تل بندازه نه زمانت خاموش هست شام بده خب نه هنا هنا بود از خام The miners maintain they're at the beginning of the operation. The mountain is bursting with emeralds, but the extraction techniques are so archaic, progress is slow. "300 men work in shifts, day and night. Hamid has been part of this group for 2 years. He earns €75 a month and shares this tent with 15 other miners. هجده ساعت از طرف روز کار میکنیم. یک هفته بعد رخصتی داریم باز میریم خانه. به خاطر از این که ظرفیت اقتصاد ما بالا بره بازی یک زمرد یک چیزی است که بسیار یک دفعه که برای دیگه زندگی را بیخی دیگه بالا میبره سطح زندگی ما را دیگه کار شاقا هم است به خاطر که قیمت بهاست به این خاطر ما زیاد تپ تلاش زیاد میکنیم دیگه پولدار شویم این کار که چیز است از همون پول بچه های ما را اولادای ما را تعلیم میدیم که او باز اگر ما اینجا زیاد پیسه زیاد که به دست آوردیم میتونیم دیگه تجارت کنیم اما پیسه ما رو در یک تجارت دیگه بندازیم که باز از او مایدات خوبی به دست بیاید از امی جنجال که کار شاقی است دیگه از امی جنجال خلاص شد کدام چه پر کنیم اول دو تا پر نه پایین چه کدام چه Those who take the greatest risks are the pyrotechnists. They fashion the explosives themselves, using powder salvaged from ammunition. The government has banned them from using dynamite, at the risk of the Taliban producing bombs. بام باز پر کردیم پر کردیم دایجا بام پر کردیم پاتوقی را قطی پالتا شوندیم دو داخل دیگه اثرش یک ذره گل میمونیم دیگه با در میتیم میریم خلاص سخت است کمر بسیار سخت است گیر نکنیم امکان نداره خطرناک نیست نه فعلا نه باز که ما در دادیم بر آمدیم باز اگه خطرناک هم باشه حاله پیشرفته نداریم خودسازی است خود مردم جور می خودتان ساخت بله چند تا میمونید 6 تا 8 تا باشه یه ذره لوای از واره چی کنه که باز زود در بگیره شما بیرو بره دیگه بره برو بخیر برو دیگه برو تاز برو Using this method of extraction, accidents are frequent, and the nearest clinic is more than 4 hours away on foot. The explosives also damage the stones. An estimated 75% of the emerald's value is lost in the blast. La manière dont on extrait les pierres, c'est quasiment barbare. Si on voit le dommage qu'on fait à ces pierres après, parce qu'il y a une bonne partie qui se perd, on peut trouver
des pierres beaucoup plus importantes, mais qui sont cassées, ou on peut trouver des pierres qui sont fissurées parce que sous le poids des explosifs qui sont mal mis, donc c'est pas du tout professionnel. For those who work in these mines, the emeralds stand for everything they've invested: time, resources, effort. Miners and proprietors are united. They share the same goal: stumbling upon a rich vein. La couleur, elle est belle, hein. C'est beautiful color, hein. C'est good color. C'est pas la couleur aussi foncée qu'on a vue aujourd'hui, mais elles sont belles, putain. These emeralds being passed around are the fruits of the last week's extraction. C'est bien avec la lumière, là. top ترین بدر معدن تختا معدن داره کار کرده تقریبا 1.5 سال کار کرده خب زمرت میده که در روی دنیا به‌بهاست. If the Afghan emerald is to compete with those from Colombia and Brazil, Raphael suggests they need clearer stones for the European market. Les pièces millimétrées. Donc ça, c'est ce qu'on a vu cet après-midi, qui était de super belle couleur, là, très petite. Ça donne ça à tailler, quoi, en forme, en grosseur, quoi. C'est beau. Even if he hasn't ultimately found what he was looking for, from now on, Raphael will have special access to the mines. He hopes to be able to return soon with extraction equipment that will protect the emerald and preserve its true value. Back in Kenj, the miners' village, the Frenchman arranges for more meetings in order to expand his network. He hopes to establish links which will enable him to work in peace from Kabul. And they will cut this stone. It will be only for Russian market. Or this is different. This is okay. This is very good crystal. Hein? La couleur, elle est pas mauvaise en plus. Elle est pas mal la couleur quand même. A few hours after arriving, Raphael receives several proposals. On est vraiment dans du top. Et on peut voir que voilà, l'extraction, elles ont pris des chocs aussi, quoi, ce qui est dommage. Une pièce comme ça, si elle n'est pas éclatée, elle est quand même jolie, quoi. Et là, elle est clivée complètement. Donc ça, tout ça, ça fait des toutes petites pièces, quoi, pour des montres, des choses comme ça. Voilà, celle-ci, qui fait déjà presque 5 carats. Si elle n'est pas explosée, on peut en faire quand même... on peut faire une belle pièce, quoi. C'est pour ça qu'il faut développer les choses. Parce qu'on ne trouve pas cette couleur, ce cristal, cette qualité de pierre partout. À la fois pour les gens qui travaillent et pour l'international, quoi. Raphael is interested in this batch, but he's not the only one. The goods will be auctioned. In Afghanistan, you don't talk money in public. It's considered offensive. Deals are negotiated under a scarf. The Frenchman hits the jackpot, but we won't find out the price. Each year, Panjshir emeralds generate 50 million euros, but 80% leave the country illegally, often marked as Colombian or Brazilian, a loss of state income. Ça va aller au Pakistan, à Peshawar, en Namak Mandai, où la pierre est travaillée, polie, et puis ça retrouve une certaine valeur, et puis après ça part à d'autres endroits, à Dubaï, Moscou, en France ou ailleurs. Et là, ça retrouve 10 fois, 100 fois plus de valeur. Alors si on pouvait former des gens et traiter les pierres en Afghanistan à ce moment-là, sur le plan économique, ça vaut quelque chose. Mais pour développer ce savoir-faire, il faudra quasiment une génération. Exported precious stones are officially taxed at 27% by the government, but the state has never managed to regulate the industry. معادن سرمایه ملت کشور است.
حق یک ولایت، یک شخص یا یک اتباعی که در اونجا زندگی میکنه نیست. او حق همه اتباع افغانستان است. معادن افغانستان سرمایه این ملت است. سرمایه‌ای که ملت میتونه به ثبات، توسعه اقتصادی، توسعه و رفاه ملی برسانه، به استقلالیت اقتصادی برسانه. بار دیگه تکرار میکنم، این معادن استخراج میکنه، این غیر قانونی. The mine owners aren't the only ones to profit from the weakness of the state. In Kabul, the emerald market is under the control of one man, Mohammed Gul, Masood's former driver. این عکسی است که بسیار سابقه است. تقریباً 25 سال جاست. این مستم یا آموزتایب است. In the 1980s, Masood entrusted him with a mission to retrieve some of the emeralds from the miners and sell them abroad. Today, Mohammed Gul believes this business belongs to him. قانون معدنکاری یا صادرات افغانستان این زمانمو قانون سابقه است که 100 سال پیش استفاده میکنه. 27% از سنگای قیمتی دولت ما تکس میگیره که در هیچ دنیای نیست. In the walkways of the gemstone bazaar, Mohammed Gul is at home. Masood's old driver has exclusivity on the majority of export licenses. And it is he, too, who sets the market price for rubies, sapphires and emeralds. خریداری نداری. حداقل ما را همیشه بگو که باشه چیزی داریم ما میرم. خریداری که داری. 100% خرید میکنه. At a time when foreign troops are beginning their withdrawal from Afghanistan and taking with them a quantity of international aid, taking advantage of the country's natural resources has never been more vital. But this requires a total remodelling if they are to stand any chance of attracting foreign capital. Meanwhile, a third of the Afghan population still live below the poverty line.